Hello my dear viewers, in this session we are going to discuss about making of independent India's constitution. ఎందుకు ఈ కాన్స్టిట్యూషన్ అనేది రాయబడింది, ఈ కాన్స్టిట్యూషన్ రాయడానికి ముందు ఏం జరిగిందో కూడా మనం నేర్చుకోవాలి. ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇట్ ఈస్ ఇన్ హిస్టారికల్ పర్స్పెక్టివ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టీచ్. సి Constitution. What is the meaning of the Constitution? It is not mentioned in our textbook. Constitution. What is Constitution? Constitution is, for 1 mark or 2 marks question may ask, Constitution is a supreme law of a country. A supreme law of a country. This is a supreme. Beyond to this, there is no supreme. Constitution is a supreme or a legal document. A legal document of a country. Legal document of a country. So this is one definition, this is one definition, another definition. Set of fundamental rules. Set of fundamental rules of a country. So there are different definitions are there, and not only that, set of written rules. Set of written rules. So whatever the written rules were there, so written rules that are accepted by all the people of the country. All the people of a country. So these are the definitions of the Indian Constitution. Supreme law of a country, a legal document of a country, set of fundamental rules of a country, set of written rules that are accepted by all the people. Whatever you write, so the people must be accept. If the people do not accept, you have to be modified, you have to be changed. So this is the Constitution. See, as you know that earlier India doesn't have a constitution. India do not have any constitution because India was under the colonial rule. So India ki constitution ledu endukante India ni British varu rule chesaru manaku telusu. See, when Britishers came to India. British came to India in 1608. So 1608 English East India Company arrived, and English East India Company dominated in Indian political socio-economical conditions. This English East India Company dominated everywhere. So when there was no constitution, because at the time Rajas were ruled, kings were ruling at the time. When Britishers came, that was the era of emperor, that was the era of local rulers, that was the era of kings. So English East India Company defeated many of the local rulers, and English East India Company, they got monopoly on our Indian political administration. English East India Company, they started to make rules for the Indians. So English East India Company, they made first rule. So for the better administration, English East India Company making laws. బ్రిటిష్ వాడు మన కోసం మన మీద వాడు రూల్స్ లాస్ ఫ్రేమ్ చేస్తున్నాడు టు అడ్మినిస్టర్ ఇండియా. మన ఇండియాని అడ్మినిస్ట్రేషన్ చేయడానికి ఈ ఇంగ్లీష్ ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ కొత్త లాస్ తీసుకొచ్చింది, రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ మన మీద ఇంపోజ్ చేసింది. సో ద ఫస్ట్ వన్ వాస్ 1773 రెగ్యులేటింగ్ యాక్ట్. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రెగ్యులేటింగ్ యాక్ట్. సారీ, ఇది బుక్లో లేదు, బట్ వీ నీడ్ టు బి అండర్స్టాండ్. ఇది మనం మేకింగ్ ఆఫ్ ఇండియా ఇండిపెండెన్స్ కాన్స్టిట్యూషన్ అర్థం కావాలంటే ఇది మనం తెలుసుకోగలగాలి. 1773 వాజ్ ద ఫస్ట్ యాక్ట్ టువర్డ్స్ టు ఇండియా. ఇది ఇక్కడ నుంచే స్టార్ట్ అయింది. 1773 తర్వాత 1784 పిట్స్బర్గ్ యాక్ట్. దిస్ ఆల్సో వెరీ ఇంపార్టెంట్. 1784 దీన్ని పిట్స్బర్గ్ యాక్ట్ అంటారు. ఐఎమ్ నాట్ ఓన్లీ టీచింగ్ స్టూడెంట్ పర్స్పెక్టివ్, ఐఎమ్ ఆల్సో టీచింగ్ ఫర్ ద టీచర్స్ పర్స్పెక్టివ్. అంటే ఈ విధంగా టీచర్స్ కనుక చెప్తే it will be very useful, and it will be very interesting, and it will be very useful for competitive examination. తర్వాత మళ్ళీ మనకి 1793 యాక్ట్. ఓకే, 1793లో మళ్ళీ ఒక యాక్ట్ తీసుకొచ్చారు. దెన్ 1813 యాక్ట్
then 1833 Act, then sixth one 1853 Act, 1853. So these all are the acts were made by English East India Company. ఇదంతా కూడా ఇంగ్లీష్ వాళ్ళు మన ఇండియాలో అడ్మినిస్ట్రేషన్ చేయడానికి వీళ్ళు ఈ యాక్ట్ తీసుకొచ్చారు. బట్ వాట్ హ్యాపెన్ ఇన్ 1857 there is a mutiny, Sipahi revolt. So there was a Sipahi revolt was broke out. Indians, those who are working in British army, they revolted. They started a mutiny against of the British administration. Then that time onwards, 1858 one act was came, that is Queen Victoria Act. Queen Victoria. So India was from 1773 to 1853, English East India Company was made rules and regulations. But from 1858 onwards, after the Sipahi revolt, Indian soldiers they revolted against of the British. It was a threat. Sipahi la తిరుగుబాటు జరిగింది. ఆ తిరుగుబాటు తర్వాత Queen Victoria grasped the administration power. So Queen Victoria rule start. So Queen Victoria was administered India. So from 1858, that was one act. It was Queen Victoria Proclamation, the 1861 Act, and 1892 Act. Fourth one is 1909 Act. Fifth one is 1919 Act. Sixth one is 1935 Act, and seventh one is 1947 India's Independent Act. This was the last act towards to India. So this is Government of India Act. This is Government of India Act. Government of India Act. Government of India Act, and this is India's Independence Act. This is India's Independence Act. So from this example you understood that before attainment of independence, so Britishers were made rules and regulations. So one company was ruled. So the company rule was ended. The company rule was ended in 1858. In 1858, company rule was ended. So whose rule was started? Queen Victoria rule was started. From 1858 to 1947, they made different laws, different acts టు అడ్మినిస్టర్ ఇండియా. అంటే మన రూల్ చేయడానికి వీళ్ళందరూ కూడా కొన్ని లాస్ ప్రిపేర్ చేశారు. సో దే ఇంపోజ్డ్ ద లాస్. డిడ్ వి యాక్సెప్ట్ దిస్ ఆల్ ద లాస్? వాట్ ఎవర్ ద లాస్ వర్ మేడ్ బై English East India Company and Queen Victoria, these are favored to them only. మరి ఏదైతే ఇంగ్లీష్ ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ ఏ రూల్స్ అయితే పెట్టిందో అండ్ క్వీన్ విక్టోరియా ఏ రూల్స్ అయితే మన మీద ఇంపోజ్ చేసిందో దాన్ని మనం యాక్సెప్ట్ చేసామా? నో, we did not accept because the educated Indians, the middle class Indians, those who acquired education, they not accepted these all the laws, because these all are favored to the British policies. These all are favored to for themselves, but these are not favoring to the local Indians. So whatever the laws they are making, we says that no, we are not accepting. Then one person, Secretary of State in India, Secretary of States for India, one secretary, the Secretary of States in India, Lord Birkenhead, the Secretary of States for India, Lord Birkenhead was challenged the Indians. You Indians, you have a guts, knowledge, talent to prepare your own constitution. Yes, if you have, you prepare. So when whatever the laws we are making, మనం ఏదైతే లాస్ మేక్ చేస్తున్నాం, మనం ఇదొద్దు అదొద్దు, దీనిలో ఇది ఉంది అది ఉంది, ఇది మాకొద్దు అని మనం క్వశ్చన్ చేస్తున్నాం. సో లార్డ్ బిర్కెన్హెడ్ అనే ఆయన సెక్రటరీ, దేనికి? ఇండియన్లో ఉన్నటువంటి స్టేట్స్కి సెక్రటరీ. ద సెక్రటరీ ఆఫ్ స్టేట్స్ ఫర్ ఇండియా, లార్డ్ బిర్కెన్హెడ్ వాజ్ ఛాలెంజ్ చేశారు. మీకు దమ్ము ఉంటే మీకోసం, ఇండియా కోసం మీరు ఒక డ్రాఫ్ట్ కాన్స్టిట్యూషన్ తయారు చేయండి. దెన్ దిస్ ఛాలెంజ్ వాజ్ టేకెన్ బై మిస్టర్ మోతీలాల్ నెహ్రూ. M. Nehru అని రాస్తున్నాను. Motilal Nehru was taken this challenge, and Motilal Nehru was tried to prepare India's future constitution. He made India's future constitution. The proposal, he made a proposal
Motilal Nehru was made a proposal for India's future constitution. అసలు ఇండియాకి కాన్స్టిట్యూషన్ ఎలా ఉండాలి అనే దాన్ని ఈ మోతీలాల్ నెహ్రూ తయారు చేశారు in 1928. సో దిస్ ఇస్ కాల్డ్ మోతీలాల్ నెహ్రూ రిపోర్ట్. మోతీలాల్, దీన్నే మనం ఏమంటాం అంటే మోతీలాల్ నెహ్రూ రిపోర్ట్ అనొచ్చు. మోతీలాల్ నెహ్రూ రిపోర్ట్. ఓకే, సో వాట్ ఎవర్ ద నెహ్రూ వాస్ ప్రిపేర్డ్, why most of the majority of the Indians, educated Indians, were not accepting the British laws? Because these laws are favored to only the British but not the Indians, because Indians political aspirations are different. Political aspirations, what are the political aspirations? Our aims are different. Those who acquired the education, ఎవరైతే బాగా చదువుకున్నారో వాళ్ళ యొక్క పొలిటికల్ ఆస్పిరేషన్స్ వేరు. వాట్ దే రిక్వైర్డ్, వాట్ దేర్ ఆస్పిరేషన్స్, వాట్ ఆర్ దేర్ ఎయిమ్స్? దే వాంట్ ఫ్రీడమ్. They want freedom. They want democracy. They want democracy. They want liberty. They want justice. They want justice. They want equality. They want equality. So these all are not there in the British laws. ఇవన్నీ కూడా ఫ్రీడమ్, డెమోక్రసీ, లిబర్టీ, జస్టిస్, ఈక్వాలిటీ అనేటటువంటివి లేవు. సో దట్స్ వాట్ దీస్ ఆల్ ఐడియాస్ వేర్ ఇన్స్పైర్డ్ ద యంగ్ ఇండియన్స్. దీస్ ఐడియాస్ వేర్ ఇన్స్పైర్డ్ ద ఎడ్యుకేటెడ్ లాయర్స్, ఎడ్యుకేటెడ్ మిడిల్ క్లాస్. సో ద మిడిల్ క్లాస్ వాంటెడ్ టు ప్రిపేర్ draft. They want the laws related to the freedom, democracy, liberty, justice, equality. So these are the ideas where make them prepare independent India's constitution, because British వాళ్ళ టైంలో మనకి ఇవన్నీ లేవు కాబట్టి మనకి ఇవి ఇంపార్టెంట్, మ్యాండేటరీ కాబట్టి మన ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ రాసేటప్పుడు వీటన్నిటిని కూడా ఇన్కల్కేట్ చేశారు. So these ideas were inspired our leaders. So our leaders wanted to make the constitution based on these ideas. These are the principles, these are the fundamental things to prepare India's constitution. So these are the political aspirations of Indian middle class or Indian freedom fighters. Let's see about the Mahatma Gandhi. What is Mahatma Gandhi's idea? What Mahatma Gandhi was doing? So that also we need to understand. As you know that Mahatma Gandhi went to South Africa in 1893. Okay, Gandhi he went to South Africa. Gandhi went to South Africa in 1893. He came back to India in 1915. Okay, Gandhi came back to India in 1915. When Gandhi came to India, see, in 1919 there was a Khilafat movement was organized. Khilafat movement was started. In 1920 non-cooperation movement was organized. Non-cooperation movement. In 1930 it was Dandi March, Salt Satyagraha. Dandi March, this also called as Salt Satyagraha. So Gandhiji was participating in majority of the events, and when Gandhiji was involved in the Congress, entered in the Congress, so he influenced a lot in the Congress. So these are the important movements were carried by Mahatma Gandhi. But suddenly what happened in 1930 when Mahatma Gandhi was took salt at Dandi, he was arrested. Gandhi was arrested and he was sent to Poona Yerrawada jail. Poona Yerrawada jail. So Gandhiji was arrested in 1930 and he was sent to Poona Yerrawada jail. At the same time, before that, 1927 Simon Commission came to India. Simon Commission, because Simon Commission wanted to give certain recommendations towards to India. So Simon Commission was set up in 1927. Simon Commission came to India in 1928. So 1928 lo will India came to India. So they wanted to recommend certain rules and regulations. They wanted to recommend certain reforms. And the Simon Commission వాళ్ళు ఇండియాలో ఏ విధంగా ఉంటే బాగుంటుంది చెప్పడానికి వీళ్ళు ఒక కమిటీ ఫామ్ చేశారు. But in this committee there was no Indians. So what are the requirements of the Indians, they do not know, because there was no any Indian. దీంట్లో ఒక్క ఇండియన్ కూడా లేకపోయేసరికి మనం సైమన్ గో బ్యాక్ అని లొల్లి చేసాం. సో సైమన్ కమిషన్ 1927 సెటప్ అయింది, 1928 ఇండియాకి వచ్చింది, అండ్ దే డిడ్ సమ్ రికమెండేషన్స్. దే
రికమెండేషన్స్, కొన్ని రికమెండేషన్ చెప్పారు, సైమన్ కమిషన్ రికమెండేషన్స్. సో దీస్ రికమెండేషన్స్ దే వాంటెడ్ టు ఇంప్లిమెంట్ ఇన్ ద రౌండ్ టేబుల్ కాన్ఫరెన్స్ 1930. ఆర్టీసీ అంటే ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోండి, రౌండ్ టేబుల్ కాన్ఫరెన్స్. సో సైమన్ కమిషన్ రికమెండేషన్స్ దే వాంటెడ్ టు బి ప్రపోజ్, సైమన్ కమిషన్ రికమెండేషన్ దే వాంటెడ్ టు ఇంప్లిమెంట్ ఇన్ ఇండియా. సో దట్స్ వాట్ ఏ మీటింగ్ వాస్ హెల్డ్. దీస్ మీటింగ్స్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ రౌండ్ టేబుల్ కాన్ఫరెన్సెస్. సో గాంధీజీ ఎక్కడున్నాడు? జైల్లో ఉన్నాడు. మరి రౌండ్ టేబుల్ కాన్ఫరెన్స్ జరుగుతున్నాయి, చూద్దాం. రౌండ్ టేబుల్ కాన్ఫరెన్స్, ఫస్ట్ రౌండ్ టేబుల్ కాన్ఫరెన్స్ 1930, ఫస్ట్ ఆర్టీసీ 1, then RTC 2nd, RTC 3rd. So 1931 second round table conference and 1932 third round table conference. There are 3 round table conferences were held. These all 3 round table conferences were held to implement the recommendations given by Simon Commission. Simon Commission యొక్క recommendation ని ఇంప్లిమెంట్ చేద్దామని తీసుకొచ్చారు. సో 1930 కాంగ్రెస్ వాజ్ నాట్ అటెండెడ్. కాంగ్రెస్ అటెండ్ కాలేదు బికాస్ గాంధీజీ వాజ్ ఇన్ జైల్. గాంధీ జైల్లో ఉన్నాడు కాబట్టి గాంధీజీ రాలేదు. సో ఇది ఫెయిల్ అయిపోయింది. అండ్ 1931 సెకండ్ రౌండ్ టేబుల్ సమిట్, ఇట్ వాస్ గాంధీ వాజ్ అటెండెడ్. సో టు అటెండ్ గాంధీ హ్యాస్ టు బి రిలీజ్ కదా. గాంధీజీ ఎక్కడున్నాడు? జైల్లో ఉన్నాడు. సో గాంధీ జైల్లో ఉన్నాడు కాబట్టి గాంధీ అండ్ ఇర్విన్ మధ్య ఒక ప్యాక్ట్ జరిగింది, గాంధీ-ఇర్విన్ ప్యాక్ట్. దేర్ వాజ్ ఏ pact was made, Gandhi-Irwin pact was made. అంటే గాంధీ-ఇర్విన్ మధ్య ఒక అగ్రిమెంట్ జరిగింది. బికాస్ ఫర్ బ్రిటిష్ గాంధీస్ మస్ట్ బి ప్రజెంట్ ఇన్ సెకండ్ రౌండ్ టేబుల్ కాన్ఫరెన్స్కి గాంధీజీ వస్తేనే సక్సెస్ అవుతుంది. ఎందుకంటే ఫస్ట్ రౌండ్ టేబుల్ సమావేశంలో గాంధీజీ రాలేదు, ఫెయిల్ అయిపోయింది. సో గాంధీజీ రావాలంటే ఏం జరగాలి? గాంధీజీని రిలీజ్ చేయాలి. సో గాంధీ-ఇర్విన్ మధ్య ఒక ప్యాక్ట్ జరిగింది, గాంధీ నేను రిలీజ్ చేస్తాం, యూ విల్ బి రిలీజ్డ్, బట్ యూ హ్యావ్ టు బి అటెండ్ సెకండ్ రౌండ్ టేబుల్ కాన్ఫరెన్స్ ఇన్ లండన్. ఇది ఎక్కడ జరుగుతుంది? లండన్లో జరుగుతుంది కాబట్టి నువ్వు రావాలి. దెన్ గాంధీ వాజ్ యాక్సెప్టెడ్, గాంధీజీ వాజ్ రిలీజ్డ్ అండ్ అలాంగ్ విత్ ద గాంధీ దోస్ హూ ఆర్ అరెస్టెడ్, ఎవరెవరైతే గాంధీతో పాటు ఈ దండి మార్చ్లో అరెస్ట్ అయ్యారో, ద సాల్ట్ సత్యాగ్రహంలో ఎవరైతే అరెస్ట్ అయ్యారో వాళ్ళందరూ రిలీజ్ చేశారు. సో గాంధీ-ఇర్విన్ ప్యాక్ట్ వాజ్ మేడ్. ఆఫ్టర్ ద గాంధీ-ఇర్విన్ ప్యాక్ట్ గాంధీజీ వాజ్ అటెండెడ్. సో గాంధీజీ వాజ్ అటెండెడ్. హియర్ there was a proposal. That proposal was they wanted to Ramsay MacDonald Communal Award. Ramsay MacDonald Communal Award. So as per the recommendations of Simon Commission, Ramsay MacDonald, who was Ramsay MacDonald? Ramsay MacDonald was the Prime Minister of Britain. He wanted to implement the Communal Award in India. Communal Award means in the sense what? He wanted to divide India based on the communities. He wanted to give the voting rights to Indians based on their community. For example, according to the Ramsay MacDonald Communal Award, there is a separate electorates were allotted to Muslims, Sikhs and Dalits. Not only Dalits, Anglo-Indians and Europeans, etc. So, as per the recommendations of Simon Commission, Ramsay MacDonald wanted to divide India, or he wanted to give separate electorates to the Muslims and Sikhs. These were already there in 1909. 1909 onwards, these are going on, Muslims and Sikhs. But here matter is about the Dalits. So what is mean by separate electorates? Separate electorates means separate and here reserved. Separate electorate means, for example, here Dalits will contest in elections. Only Dalits will vote. అంటే ఇక్కడ దళితులకు కొన్ని సీట్లు ఇస్తారు. Some seats were given to the Dalit separately. So who will contest in the elections? Dalit will contest in the elections. And who will vote? Only Dalits will vote. Other caste people will not vote. అంటే అక్కడ వేరే వాళ్ళు ఓట్ చేయడానికి ఛాన్స్ లేదు. సో దిస్ ఈజ్ సపరేట్ ఎలక్టరేట్స్. దీని ఏమంటారు అంటే సపరేట్ ఎలక్టరేట్స్. వాట్ ఎవర్ ద రిజర్వ్డ్ ఎలక్టరేట్ మీన్స్ నౌ వీఆర్ ఫాలోయింగ్. సీట్స్ వేర్ రిజర్వ్డ్. సీట్స్ ఏమైతాయి? రిజర్వ్ చేసేస్తారు. సో హూ విల్ ఓట్? ఆల్ ద పీపుల్ విల్ ఓట్.
పీపుల్ విల్ ఓట్, ఆల్ పీపుల్ విల్ ఓట్. సో ప్రజెంట్ ఇది జరుగుతుంది. ఎగ్జాంపుల్ మన ఇండియాలో మన తెలంగాణ చూసుకోండి. సో ఐ బిలాంగ్స్ టు మంచిర్యాల కాన్స్టిట్యున్సీ. మంచిర్యాల ఈజ్ ద జనరల్, అంటే ఎవరైనా కంటెస్ట్ చేయొచ్చు. మా పక్కనే చెన్నూరు కాన్స్టిట్యున్సీ ఉంటుంది. అక్కడ దట్ వాజ్ రిజర్వ్ ఫర్ ద ఎస్సీ, అంటే ఎస్సీ క్యాండిడేట్స్ మాత్రమే అక్కడ ఎలక్షన్లో నిల్చోవాలి. కానీ ఎవరు ఓటేస్తారు? అందరూ ఓటేస్తారు. ఎస్సీ వాళ్ళు ఓటేస్తారు, అందరూ ఓటేస్తారు. బట్ సపరేట్ ఎలక్టరేట్ మాత్రం అక్కడ ఎస్సీ ఉంటే అక్కడ ఎస్సీలు మాత్రమే కంటెస్ట్ చేయాలి. ఎవరు ఓటేయాలి? వాళ్ళకి ఓన్లీ ఎస్సీలు మాత్రమే ఓటేయాలి. మిగతా బీసీ, రెడ్డి, ఓసీ వీళ్ళెవరు కూడా ఓటేయకూడదు. సో దీన్ని గాంధీజీ దీన్ని యాక్సెప్ట్ చేయలేదు. నో, యు ఆర్ డివైడింగ్ ఇండియా బేస్డ్ ఆన్ ద కాస్ట్, యు ఆర్ సపరేటింగ్ ద దళిత్స్ ఫ్రమ్ ద హిందూ. గాంధీజీ ఏమంటారు అంటే దళిత్స్ ఆల్సో పార్ట్ అండ్ పార్సల్ ఆఫ్ ద హిందూయిజం. దళితులు ఎవరైతే ఉన్నారో, ఎస్సీస్ ఎవరైతే ఉన్నారో, దీస్ ఆల్ ఆర్ ద పార్ట్ అండ్ పార్సల్ ఆఫ్ ద హిందూయిజం. బట్ యు ఆర్ సపరేటింగ్ us, you are separating them from us అని గాంధీజీ దీన్ని యాక్సెప్ట్ చేయలేదు. సో గాంధీజీ అటెండెడ్, గాంధీజీ వాజ్ నాట్ యాక్సెప్టెడ్. హీ రిటర్న్ టు ఇండియా అండ్ గాంధీజీ అగైన్ అరెస్టెడ్. గాంధీజీ మళ్ళీ ఏమయ్యారు? గాంధీని మళ్ళీ జైల్లో తీసుకెళ్ళి వేసేసారు గాంధీని. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద సపరేట్ ఎలక్టరేట్స్ అండ్ రిజర్వ్డ్ ఎలక్టరేట్స్. ఇప్పుడు మన ఇండియాలో ఫాలో అవుతుంది రిజర్వ్డ్ ఎలక్టరేట్స్. ఎస్సీ ఉంటే ఎస్సీ, ఎస్టీ ఉంటే ఎస్టీ, వాళ్ళందరూ కంటెస్ట్ చేయొచ్చు. బట్ వాళ్ళని మాత్రం అందరూ ఓటేస్తారు, ఓన్లీ ఎస్సీలు కాదు. అంటే ఎస్సీ వాళ్ళైనా ఎస్టీ వాళ్ళైనా ఎవరైనా కానీ అక్కడ ఉండే బీసీలు, ఓసీలు అందరూ ఓటేస్తారు. సో దీన్ని రిజర్వ్డ్ అంటున్నాం, దీన్ని సపరేట్ అంటున్నాం. సో గాంధీజీ సపరేట్ ఎలక్టరేట్స్ దళితులకు ఇవ్వడం గాంధీజీకి ఇష్టం లేదు. గాంధీజీ వాజ్ నాట్ యాక్సెప్టెడ్. లేదు, మీరు గాంధీజీ ఏమంటున్నారంటే యు ఆర్ డివైడింగ్ దళిత్స్ ఫ్రమ్ అస్, దళిత్స్ ఆల్సో పార్ట్ అండ్ పార్సల్ ఆఫ్ ద హిందూస్. బట్ higher caste people are not accepting the Dalits into the Hinduism. వాళ్ళకి టెంపుల్లో పర్మిషన్ లేదు, టేకింగ్ ఆఫ్ వాటర్ ఫ్రమ్ ద రివర్ లేదు, వాళ్ళకి ఎటువంటి పర్మిషన్ లేదు. బట్ గాంధీజీ ఏమంటున్నాడు? దళిత్స్ ఆర్ ద పార్ట్ ఇన్ ద హిందూయిజం. బట్ రామ్సే మెక్డొనాల్డ్ ఏమంటున్నాడు? యు ఆర్ నాట్ టేకింగ్ కేర్ అబౌట్ ద దళిత్స్, సో వీ వాంటెడ్ టు గివ్ దళిత్ రిప్రజెంటేషన్ సపరేట్లీ. సో దట్స్ వాట్ వీ వాంటెడ్ టు గివ్ సపరేట్ సీట్స్ టు దళిత్స్ అని ఆయన అన్నాడు. సో గాంధీజీ దానికి ఒప్పుకోలేదు. Gandhiji was not accepted. So again this was resolved. ఈ ఇష్యూ ఎట్లా రిజాల్వ్ అయిందంటే this was resolved after the Poona Pact. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. 1932లో పూనా ప్యాక్ట్ జరిగింది. ఎవరెవరి మధ్య జరిగింది? బిట్వీన్ గాంధీ అండ్ అంబేద్కర్. This Poona Pact was made in 1932 September 24 ఈ పూనా ప్యాక్ట్ జరిగింది. అంబేద్కర్ went to Mahatma Gandhi and he was convinced, Mahatma Gandhi that okay, నువ్వు సపరేట్ అంటే నువ్వు ఒప్పుకోవట్లేదు కదా, ఓకే ఇట్ ఈస్ బెటర్ టు యాక్సెప్ట్ ద రిజర్వ్డ్ కాన్స్టిట్యున్సీస్. ఓకే, మీరు అన్నట్టే రిజర్వ్డ్ చేసేద్దాం. సో దెర్ వాస్ నో సపరేట్ కాన్స్టిట్యున్సీస్ ఫర్ ద సపరేట్ ఎలక్టరేట్స్ ఫర్ ద దళిత్స్, ఓన్లీ రిజర్వ్డ్. సో దట్స్ వాట్, because of the Poona Pact between Gandhi and Ambedkar, seats were reserved to the Dalits అని చెప్పవచ్చు. Next, see, another important thing to understand, Congress was dominated by upper class Hindus was dominated Congress lot. There was no scope for the Dalits. So Dalit wanted to enter into the INC, no permission, very rare, impossible, even though they not accepted the theory of the Ambedkar sometimes. In some contradictory, they did not accepted the Ambedkar representation also. So Congress was dominated by the upper class people. That means upper class Hindus are dominated by the Brahmins or upper class. So they are ignoring the interest of the Dalits. They are not taking care of the Dalits. So that's what now Britain wanted to take care of those Dalits. Okay, here 1935 Indian Government Act. 1935 Indian Government Act. As you know that most of the Indian Constitution rules and regulations were copied from 1935 Indian Government Act. మన కాన్స్టిట్యూషన్ లో ఉన్నది చాలా వరకు ఇక్కడ నుంచే మనం కాపీ చేసాం. ఓకే, సో అకార్డింగ్ టు ద Indian Government Act, elections were held in 1937. 1937 ఏం జరిగాయి? ఎలక్షన్స్. సో ద పొలిటికల్ స్పియర్, సో most of the majority of the Indians were participating in the political sphere. So electoral politics, Indians were actively entering into the electoral politics. As you know, there are 11 provinces. Congress won 8 out of 11. So 11 provinces బ్రిటిష్ వాళ్ళ ఆధీనంలో ఉన్నాయి. బ్రిటిష్ రూల్డ్ 11 ప్రావిన్సెస్. బ్రిటిష్ వాళ్ళ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఎక్కడెక్కడ ఉంది? 11 ఏరియాస్లో ఉంది, 11 ప్రావిన్సెస్లో ఉంది. సో కాంగ్రెస్ అక్కడ ఎలక్షన్ జరిగితే కాంగ్రెస్ 8 విన్ అయింది.
Congress won 8. So 1937 మనకి ఏం చెప్పొచ్చు అంటే ఫ్రమ్ 1936 and 1937 ఎలక్ట్రల్ పాలిటిక్స్ బిగాన్ ఇన్ ఇండియా. ఎలక్షన్స్లో పార్టిసిపేట్ చేయడం చాలా ఎక్కువగా పెరిగింది. సో దెన్ ఆఫ్టర్ 1939 and 45 this was a period of World War II. This was a period of World War II. So first during Second World War, Winston Churchill was the Prime Minister of Britain during World War. But after World War II, it was Clement Attlee. So Clement Attlee became Prime Minister. Clement Attlee belongs to Labour Party. So Labour Party shown concern about the India, and they shown concern about the India's status. So they wanted to grant independence to India. Second World War జరుగుతున్నప్పుడు Prime Minister ఎవరు? Churchill belongs to Conservative Party. In a Conservative Party. So ఈ పార్టీ మనల్ని చాలా డామినేట్ చేసింది, రూల్ చేసింది. బట్ సెకండ్ వరల్డ్ వార్ అయిపోయిన తర్వాత విన్స్టన్ చర్చిల్ ఎలక్షన్లో ఓడిపోయిండు. క్లిమెంట్ ఆట్లీ అనేటువంటి వ్యక్తి వచ్చాడు. హీస్ బిలాంగ్స్ టు లేబర్ పార్టీ. దే షోన్ లిటిల్ బిట్ పిటీ అండ్ ఎంపతి ఆన్ ఇండియా. సో ఇండియాకి ఎలాగైనా మేము ఇండిపెండెన్స్ ఇస్తాము అని చెప్పారు. ఎవరు చెప్పారు? విన్స్టన్ చర్చిల్ కాకుండా విన్స్టన్ చర్చిల్ తర్వాత వచ్చినటువంటి క్లిమెంట్ ఆట్లీ, బ్రిటన్ ప్రైమ్ మినిస్టర్, ఇండియాకి ఇండిపెండెన్స్ ఇవ్వబోతున్నాము అని చెప్పారు. ఓకే, దే గివ్ ఇండిపెండెన్స్, బట్ వీ డు నాట్ నో హౌ టు అడ్మినిస్టర్ ఇండియా. వాళ్ళు ఇండిపెండెన్స్ ఇచ్చేసి వెళ్ళిపోతే మన కంట్రీని మనం రూల్ చేసుకోగలమా? డూ వీ రూల్ అవర్ కంట్రీ అవర్ సెల్ఫ్? నో. సో దట్స్ వాట్. సో హీ వాస్ సెంట్ క్యాబినెట్ మిషన్. Cabinet mission came to India 1946. Britain Prime Minister Clement Attlee, who belongs to Labour Party, he wanted to give independence to India. So he sent a cabinet mission to India. So there are 3 members are there. One person was Mr. A.V. Alexander. Next one is Pethick Lawrence, and next one is Stafford Cripps. So these 3-member committee came to India. Sir, why they came to India? Because they wanted to teach us, they wanted to explain us how to transfer the power. From where? From Britain to India. బ్రిటిష్ వాళ్ళు రూల్ చేస్తున్నారు. ఆ పవర్ మళ్ళీ మనకి రావాలంటే వాళ్ళు ఏం చేయాలో చెప్తారనమాట. అండ్ హౌ టు ఫార్ములేట్ ద కాన్స్టిట్యూషన్, బికాస్ ఇప్పటి వరకు మనం ఎవరి రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఫాలో అవుతున్నాము? బ్రిటిష్ వాళ్ళ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఫాలో అవుతున్నాము. సో ఇప్పుడు మన రూల్స్ మనం పెట్టుకోవాలంటే మనకి వీళ్ళు చెప్తారు వాట్ ఈస్ ద ప్రాసెస్. దెన్ అగైన్ హౌ టు ఎస్టాబ్లిష్ ద ఎగ్జిక్యూటివ్ కౌన్సిల్, హౌ టు ఎస్టాబ్లిష్ ఎగ్జిక్యూటివ్ కౌన్సిల్. సో టు మనని గవర్న్ చేయడానికి, రూల్ చేయడానికి మనకు ఒక ఎగ్జిక్యూటివ్ కావాలి. ఆ ఎగ్జిక్యూటివ్ సిస్టమ్ని ఎలా చేయాలి అనేది చెప్పడానికి వీళ్ళు వచ్చారు. సో యాజ్ పర్ ద రికమెండేషన్స్ ఆఫ్ క్యాబినెట్ మిషన్, కాన్స్టిట్యూంట్ అసెంబ్లీ. సో వాళ్ళు ఏం చెప్పారంటే మీరు మీ ఓన్ కాన్స్టిట్యూషన్ రాసుకోవాలంటే ఒక కాన్స్టిట్యూంట్ అసెంబ్లీ కావాలి. సో దిస్ కాన్స్టిట్యూంట్ అసెంబ్లీ ఫార్మ్డ్ ఇన్ 1946 అండ్ Constituent Assembly members are going to be write the constitution. So there is a question. India was dominated by the upper class. Apparlo India, even the Congress was dominated by the upper class. So ఒకవేళ అప్పర్ క్లాస్ వాళ్ళే కాన్స్టిట్యూషన్ రాస్తే మిగతా ముస్లిమ్స్, సిక్ వీళ్ళందరికీ ఇంపార్టెన్స్ తగ్గుతుంది. సో దెర్ ఇస్ నో స్కోప్ ఫర్ దెమ్ బికాస్ దీస్ ఆర్ ద మైనారిటీస్. సో దట్స్ what in this scenario when the Constituent Assembly discussion was going on, అంటే Constituent Assembly ఫామ్ అయిన తర్వాత Constitution Assembly లో ఎవరెవరు ఉండాలి, ఏ కాస్ట్ వాళ్ళు ఉండాలి అంటే పెద్ద డౌట్ వచ్చింది. సో ఎట్ ద టైమ్ సో Dalits were questioning because upper class majority of the Congress was filled with the upper caste, and if they write the constitution they make favor to the upper caste and they discriminate the lower caste. ఒకవేళ హిందువులలో ఉన్నటువంటి హైయర్ క్లాస్ వాళ్ళు రాస్తే వాళ్ళకి ఫేవర్ రాసుకుంటారు, దళితులని, ముస్లిమ్స్ని, క్రిస్టియన్స్ని చాలా తక్కువ రాస్తారు, వాళ్ళ రిప్రజెంటేషన్ లేదు. సో సిక్స్ ముస్లిమ్స్ దళిత్ మే ఇగ్నోర్, వాళ్ళ మా గురించి పట్టించుకోరు అన్న ఒక థాట్ వచ్చింది. సో దట్స్ వాట్ ముస్లిమ్స్, దళిత్స్ and Sikh, they also wanted to be part in the Constituent Assembly. So that's what elections were held. So దీనికి ఏం జరిగింది, elections were held. In the elections only educated people were given voting rights.